Desde Superfest 2020. Colega, por favor, presentamos a Mick Foley. El otro, Champion, the hardcore champion. Hello. Muchas gracias. Do you speak Spanish? Poquito. Poquito. Por poquito. Oh, it's a very warm in here. Tengan un buen día. Tengo un buen día. Un buen día. ¿Cómo te portaste este año? Bien, bien, muy bien. Sí. Okay. And Mr. Soko? Where is Mr. Soko? Mr. Sock, we have a superhero sock too. Calcetín con rombos, man. Lo trajimos. People want to see Soko, don't you? Yeah. Yeah? Tell them I've been all around the world and I've never seen so many Cactus Jack wanted shirts as I see today. Él ha viajado por muchas partes del mundo y nunca había visto tantos fans de Cactus Jack en un solo lugar. Y eso solamente ocurre acá en Chile. Por favor, un aplauso también por ustedes que están acá con este calor enorme. Vic, why do you think Que no people vende love mucha us? polera. Oh man, I think they love the larger than life characters, the action, the storylines. There's something in there for everyone. So I believe on an international worldwide basis, it's the second most popular sport after football, what we would call soccer in the United States. Football. That's by far numero uno, but I do believe professional wrestling is dos in the world. Nuestra querida Negrita le preguntó a qué cree que le debe tanto el éxito a la lucha libre de Luchador acá, y él dice que esencialmente la gente ama las historias que se crean entre ellos, los feudos, y que aman en el fondo el relato que hay en cada uno de estos personajes, porque hay algo de cada uno de nosotros en ellos y en la acción, obviamente. Que la gente se enamora en el fondo de los personajes, Claro. de la historia que se va construyendo. Y también dice que él sabe que alrededor del mundo, si bien el fútbol es como el deporte más popular, sería la lucha libre el segundo más después popular. del fútbol soccer. Which character is your favorite? All your characters you have. Duke Love, Cactus Jack, Mankind. What is your favorite character? I think I have the most fun as what I call the latter day Mankind, not the scary Mankind dressed from head to toe in brown, but the rock and sock connection Mankind. Bueno, él dice que le pregunté cuál era su personaje favorito de todo lo que ha interpretado, y él dice no, le gusta Mankind obviamente, pero que le gusta el Mankind de Rock and Sock Connection, que era la época que estaba con La Roca, que dice que ese es el mejor Mankind de todos y ese es su personaje favorito. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Rock and Sock Connection marcó un periodo, parece, entre ustedes, ¿sabes? You were injured many times. So in your career. Do you recall any injury in particular? Rock and sock. Do I recall any of the injuries? Like your ear. Well, sure, yeah. Well, every time I take a photo, I smile, and we can see the teeth that I lost wrestling The Undertaker in Hell in a Cell, right? What an amazing fight that. And now that I have the short hair, people can see the ear that I lost in Germany in 1994. Mira, don't you see it? Okay.
Dice que en su carrera tuvo muchas heridas, pero sin duda alguna, de la que más se recuerda es de que él, cuando le piden fotos y sonríe por los 2 dientes que perdió en una pelea, y también antes cuando tenía el pelo largo y mostraba que perdió en otra pelea una oreja, parte de su oreja. Which is Comprometido. Comprometido. Oreja que Undertaker, creo. No, la oreja fue, la caída fue con Undertaker. Take you from the cliff. Los dientes. ¿Fue Vader? Sí. No, los dientes fue en la jaula. Me confundí con Your eso. final correcting him. Sí, obvio. The right, the fight. Which is your favorite fight? The fight that you remember it for all this time, for all your career. The most important fight in your career. I think the matches I'm proudest of, the Hell in a Cell would be one of them, but also a match with Randy Orton at Backlash in 2004. Oh, You guys know Backlash? A match with Shawn Michaels called Mind Games from 1996. And some of the stuff that Terry Funk... Terry Funk! That's the name Funk with an N, so I'm not saying a bad word here. Some of the stuff we did to each other in Japan, I'm really proud of because of the lengths that we were willing to go to make our little promotion successful. Él recuerda algunas de las batallas más populares, ustedes ya las reconocieron, varias de ellas, algunas del 2004, otras son del 98, algunas con personajes importantes que ustedes han tenido, pero particularmente menciona Japón como un logro personal, lo cual me parece interesante. El Kino él se había retirado en un periodo y de pronto estuvo de regreso, mi querida. Lo mismo decía Terry Funk. If you could wrestle with a celebrity, politician, artist, dead or alive, who would you choose and why? The Fight Club question. If I could Hemingway. wrestle, Hemingway. if I could wrestle a celebrity, Somebody A in the celebrity, history. a politician, a historic character, I don't know. dead or alive, who would you choose? Okay, you, me, wrestle now. I would like to layeth the smacketh down on President Donald Trump. Todos entendimos que le gustaría tirar al suelo a Donald Trump. The old league that you were, what is your favorite? My which favorite? In all the leagues that you were, Japanese, WWE, WWE. Oh man, you know I really enjoyed almost every place I wrestled. The only time I wrestled in South America was 1987 in Ecuador. So this is only the second country I've been in South America, and I honestly, this is the most loved I have ever felt here, right here in Santiago, Chile. Le pregunté esencialmente cuál es la liga favorita de todas las que ha trabajado, porque ha pasado por todas las ligas internacionales y nacionales dentro de su país. Y dice que, bueno, que todas las que ha trabajado son maravillosas, pero que en Latinoamérica solamente ha tenido la oportunidad de estar una sola vez y que esta es la segunda vez que recorre Latinoamérica y que nunca había encontrado tanto amor como la que encontró acá en la estación Mapocho, esencialmente. But my favorite place to wrestle was WWE. Not my favorite geographic place, but my favorite company to work for was definitely WWE. Y que su compañía favorita definitivamente es WWE. They give you more creative liberty, freedom for do your character. Yeah, well, I had a lot of creative freedom almost everywhere I went, especially in ECW with Paul Heyman. But ECW, 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 ECW. But Mr. McMahon paid a little better than Paul Heyman. Okay. Todos entendieron que sí, siempre tuvo libertad creativa, pero ahí pagaban mejor. But you write a book, you write your lines in the stand-up comedy, just write your character, you create your character many times. So how it's work for you, that kind of project, to sit and script your stories, script your lines, how it's work for you? Yeah, not everything I did worked.
Okay. but I tried just about everything I could think of. And there were sometimes, like the sock, right? This one sock was just an idea to cheer up Mr. McMahon when he was in the hospital. I didn't even think it was very funny. It was Stone Cold Steve Austin who kept telling me, "Kid, I'm telling you some of the funniest stuff I've ever seen in my life." And here it is, 22 years later, and people still love Mr. Sacco. So you just try different things, and you never know what's going to connect with the audience. Esto está muy bueno porque lo que te pregunta Zombie es sobre cómo crea su personaje, por quién escribe su personaje, y él dice, ok, no todo funcionó, hice muchas cosas que no funcionaron, pero que la gran clave es seguir haciéndola y seguir tratando, que incluso cuando hizo el señor Sock, el señor Calcetín, era como, esto no va a funcionar, pero claramente le dijeron, sí, esto funciona, y todavía hay gente que lo recuerda, pero que la gran magia es seguir intentando, seguir escribiendo, seguir probando y atreverse como a hacer cosas distintas. But you write a book. Yeah, I wrote a bunch of books, yeah. And I wrote this by hand. It was 180,000 words, and I wrote it in 50 days. By myself. 50 days? By hand, by myself, yeah. Really? Sure, yeah. Cuenta Like que a el libro Stephen lo King. escribió en 50 días y que lo escribió a mano. You know, not all of my ideas were good ideas. For example, my idea of wearing a flannel shirt in this building, not a good idea. Ahí dice que It's hot, right? no todas sus ideas son buenas ideas. Por ejemplo, la idea de usar una camisa de franela en este sol No es no buena. fue una buena idea. No, digo que estamos nosotros. How did you become a stand-up performer? Oh, doing my shows? I just thought that having written a book that made people laugh out loud, that I could try, instead of making people laugh from the page, I could try making them laugh from the stage. And I wish my Spanish was much better so that I could perform those shows in South America, Central America, Mexico. Yeah, I wish I could. I really wish I could. Nos cuenta que yo le pregunto cómo empezó a hacer stand-up comedy. Dice que después de escribir el libro, en el fondo dijo, si la gente se rió con el libro, puedo hacerlos reír en un escenario, y que le encantaría saber más palabras en español para poder hacer stand-up acá en Chile, o en México, o en Ecuador, o en Sudamérica, y hacer a más. Sería la que hago. You work in many movies, dejando many por action Foley, movies, tiene and su- you work with Tiene un a manejo reality. micrófono, weón. A Viña. Holy Foley, Holy Foley. your reality TV, your family reality TV, ¿no? Yes, that was my How it family. was? How it was exposed, all the family and the idea. No, we loved it. I wonder, do you guys, anyone watch Holy Foley out here? Yeah. Do you? I bring my daughter over next time, right? She's probably got some fans. We loved it. I mean, the idea of being together for 10 weeks, doing something as a family, and getting paid, like it's a dream job. I really liked it. Le preguntamos por su reality, Holy Foley, que tenía con su familia. Dice que a su familia le encantó. Preguntó si ustedes lo habían visto, entonces dijo la próxima vez va a traer a su hija. Porque en el fondo la mejor idea era estar 10 semanas juntos grabando y que le pagaran por ser el mismo junto a su familia. Era como el sueño dorado. Something the public says that you, if you like, take a chair out. The Do you chair want to that take already- the chair out? No, I'm good. I'm good. Again. But I'll probably wear something different tomorrow. Okay. Dice que está bien, pero que la próxima vez se va a Sí, poner... dimos el consejo que sacar la camisa, pero parece que Lo no, mismo, camisa, ya, mañana no, para no es una buena idea. Mick, how is changed the wrestling in the histories from the you started and now? How did it change? Oh, it's much bigger worldwide now than it was when I started. I think I was lucky I wrestled in the Attitude Era, and it was so huge in the United States. But I think globally, all over the world, WWE especially has grown so much. And it still seems crazy to me that I could come to another part of the world and get this type of response. Mira, le dice que ha cambiado mucho porque piensa que ahora es un negocio global, que no solamente que si bien es muy grande en Estados Unidos, hoy es a nivel mundial, e incluso estando acá se encuentra con esta comunidad de gente y él le sorprende bastante, entonces cree que ese ha sido el mayor cambio, que se ha globalizado la lucha.
from the new wrestling generation, who do you think has the most promising future? Oh, the most promise in the future? Well, I mean, I love Becky Lynch, right? I'm a big fan of the man. I wouldn't say Becky's the future, like Becky's right now, right? Becky's huge. But I see, like, I love The Fiend, Bray Wyatt, sorry. No, go ahead. I love Bray Wyatt, The Fiend. I love some of the people in NXT, Rhea Ripley and Toni Storm, Adam Cole. Oye, ¿cuántos fans nos dan acá? ¿Qué se pasó? Who would you like to face in a battle, in a ring? Who would I like to face? Like if I had one more match? Yeah, one more match. I think a battle of the mandible claws, Mankind versus The Fiend. For that. Sería la zorra. No, lo entendió, le pregunto, esencialmente, perdona, que como la gente ya lo va respondiendo tan rápido acá, porque hay tantos fanáticos, entienden plenamente que estamos hablando, doy por superado la traducción, pero no, esencialmente él pregunta cuál le gustaría pelear y le gustaría tener una pelea definitiva con Mankind y Finn arriba del escenario, y supongo que muy violenta como le gusta a él. You are the champion of the hardcore wrestling. How do you work with this title? This title that was first give it to you. You are the first hardcore wrestling in history. Oh no, there were other people who were hardcore. No one like you. I'd still say guys like Harley Race and Terry Funk were harder core than I was. I popularized a lot of the things. Like we see Negan on The Walking Dead with the barbed wire bat. So sometimes people will see me with like a prop barbed wire bat and ask, "Oh, did you get that from Negan?" I'm like, "I'm pretty sure he got it from me." Yeah. Like I don't think you're gonna find any photos of Negan with a barbed wire bat in 1995, but you'll see plenty of photos with me using the barbed wire bat. I love that. I love that style. I like the wild stuff. That's what I liked to see when I was a fan. And so I tried to give fans the matches that I wanted to see. And I thought my feeling was that some of them will like it, and some of them did. Zombie le pregunta como por él haber sido como del luchador de lucha libre más hardcore. Dice que no, que había otra gente que también lo hacía antes, pero sí, por ejemplo, que le llama la atención que dicen que el personaje de Walking Dead, Negan, como que él habría usado esto que él usaba el bate con las púas, y él dice que no, que hay fotos de él antes y probablemente fue Negan el que se inspiró en su personaje, pero que lo que a él le importaba más allá de ser hardcore era como darlo todo y en el fondo inspirar a la gente atreviéndose a llegar al límite y que iba a haber gente que iba a responder a eso. Quizás a otros no les gustaba, pero ese era su estilo, entregar todo en el cuadrilátero. And so I was not a naturally gifted athlete, okay? Like I couldn't jump high, I couldn't run fast, I couldn't do impressive feats of strength like a lot of the guys could. But wrestling gave me the ability, like, even if I couldn't jump high, if I had a high place to jump from, right? Give me 3 steps, 1, 2, and off, and I could be like way out there just by taking off from someplace high. And so it felt like flying. Until I landed, it felt like I was flying. Él nos dice que claramente él no era el más atlético o no era el que saltaba más alto o era el que podía hacer como presentaciones más llamativas, pero que él se daba cuenta que, y ahí lo demostró poniéndose de pie, bastaba con que caminara 3 pasos y saltara sobre alguien como para ser realmente impresionante y atemorizante, y que cuando lo hacía sentía que podía volar. Un aplauso para Gracias. Your master was Dominic Denucci. Your master was Dominic Denucci. Your master was Dominic Denucci. Your trainer, Dominic Denucci. Oh, Dominic Denucci. Okay, yeah. 88 years old yesterday. Yeah. So, yes, still living. How is work with him? oh, I loved it. Love it? Yeah, hold on. I don't know if this will work in translation, right? So Dominic was,
he was a pretty tough teacher, right? Like, he didn't give a lot of compliments. He didn't pat me on the back and tell me I was doing good. But the first compliment he gave me was so big, I will never forget it. He said, Mickey, every time I see you, I beat the shit out of you. Zombie le preguntó cómo fue su entrenamiento con Dominic Denucci. Él dice que no era un profesor que fuera muy de elogiar, hacer elogios de lo bien que lo hacías o hacer un golpe en la espalda, pero que nunca va a olvidar una de las cosas que le dijo alguna vez, que fue como: cada vez que te veo, Mickey, me dan ganas de sacarte la cresta. And then he said, but you never complain. Pero tú nunca te quejas. He said, I gave you 25 back body drops. He goes, and you didn't say a word. Okay, tell him that. Era un profesor muy duro, al que le podían dar 20 veces, pero él nunca decía nada como alumno y por eso era su alumno favorito. And then he gave me the first compliment. Are you ready for it? He said, you have a ball. Cojones. Sí. This big. Voy a dejar que Zombie traduzca esa parte, por favor. Bueno, esencialmente el piropo que estábamos esperando fue cuando lo miró y le dijo: you have a big balls, tú tienes los cocos grandes, tienes los cojones grandes, y eso es bueno. Ahora escuchemos al público que quiere preguntarle cosas. Sí, escuchemos al público. Vamos a ver, pregúntale. Ahora sí, por fin, déjame preguntar. Yes. What is your favorite for tomorrow, Royal Rumble? Oh, Royal Rumble. I can't wait for the Rumble. I have to watch it somewhere, you know, like. Levanta la mano. So I don't know, is anyone going to be watching the Rumble? Someone invite to Mick Foley to see Royal Rumble? Anyone have room on their couch for a hardcore legend? That was a great party. One place, Royal Rumble, Mick Foley, every one of you with him. Do you like that? Vamos, el sistema de preguntas, levanten la mano, voy a tratar de que participen la mayor cantidad posible. Vamos por el chico del cinturón primero. Nombre y pregunta. Si no saben inglés, lo puede traducir Zombie o yo, así que no se complique. Hola, primero me llamo Alejandro. Y bueno, lo primero es que uno cuando ve la lucha libre son todos altos y él se ve muy bajo. Y cuando yo estuve No es bajo, en la tele, When someone sees their wrestling in TV, some say people very tall, but you are tall. They say you are short. I don't get it. in the TV, In the TV. I look much shorter on TV than I actually am. So when people meet me today, every time they meet me, you're much taller than I thought. Eso, de hecho, yo me saqué una foto contigo y yo dije, ya me lo voy a agarrar así del lado, se paró, y más grande que yo. Because most people stand tall and straight, right? But Mankind, he wrestled like all bent over and gnarled. Look how much taller, right? So yeah, right? So yeah, I was only about this much shorter than The Undertaker, right? But on TV, I looked like I was this much shorter than The Undertaker, right? So yeah, I get that a lot. Two things that people tell me is that I'm much taller in person and much more handsome in person. La gente le dice que es el más alto y el más guapo. Ahora viene la pregunta del amigo con esta muy rara introducción. Esa es la introducción. No, pero puede gustar dos veces, pues. La pregunta era que si le hubiera gustado que el título 24/7 hubiera sido el título hardcore. Oh. Do you like the 24-hour title was the Hardcore. hardcore title? Dude, I like it. Yeah. No? 24. If you would like the title to be the hardcore title nowadays. Ah, nowadays. No. I mean, when I was the special guest and I presented the 24/7 title, Yeah. and all the fans really wanted it to be the hardcore title, so they were very disappointed. But I think the 24/7 title is fun. You know, like, I can't wrestle anymore, but I can stop by an episode of Raw and win that title one night. Yeah, why not?
Él nos dice que sí, cuando él entregó el premio había mucha gente decepcionada porque quería verlo a él peleando, pero que finalmente él dice que está bien, pero que podría pelear. Claro, que es un título para la entretención, no es un título como el anterior, entonces él prefiere que pasarlo bien. Y de hecho él está retirado, pero si un viernes en la noche se puede ir a pelear allá, lo va a ir a pelear. Voy a ir como sacando de todos lugares para que no generen tanta ansiedad. Vamos con, acá, trae props. Deja props. Yeah. The Woman with the Glasses. Mick, creo que para todo Chile y los fanáticos de la lucha libre es un placer y un honor tenerte aquí. Creo que hablo por todos. Did I eat here? It's an honor. Oh, You in here. oh, hey, thank you. It's an honor to be here, right here in Chile. Y la pregunta tiene dos partes. ¿Cuál en la era de la actitud, con cuál fue el luchador que más aprendiste durante ese tiempo y con cuál fue con el que más te divertiste dentro del ring? Vamos a ver si te tengo. Yo creo que no. No lo entendió. Paso palabra. Who are the guys that I learned a lot from? Oh, I was lucky that I got to work with all of the top superstars from the Attitude Era. Triple H, right? Kane. Stone Cold Steve Austin. The Undertaker. And then not only were The Rock and I great opponents, but we were even better tag team partners, right? The Rock was the funniest. Yeah, The Rock was great. The Rock was great. We had so much fun together. Like, we made people laugh. We took people's minds off their problems, and so people still come back and talk to both of us. He tells me that people come up almost every day to talk about the stuff that he and I did over 20 years ago. Le preguntaron cuál era el de que había aprendido más, nombró un montón, pero que el que fue el más divertido era La Roca, y que a él le impresiona que todavía La Roca le dice que 25 años después mucha gente se acerca a preguntarle, a hablarle de esa época donde ellos dos hacían partner para hacer en el The fondo, Rock and Sock Connection se Sock llamaba Connection. eso. The Rock Ahí, and el Sock- chico que te lo preguntó porque tiene una chaqueta de Rock and Sock Connection. Perdón, Mick Foley quiere que le preguntes, que le pases el micrófono a la chica de los lentes que está atrás, que si no me equivoco es la gata negra o something like that. No, you don't want to ask a question? No, tú, ¿qué? Primero, agradecerle. Bueno, lo único que quiero decir es que se agradece cuando grandes estrellas o leyendas son tan humildes y tan cercanos a sus fans, porque nunca vienen a Chile y tenerlos tan cerca es muy gratificante, mucho, emociona mucho. It's been grateful and honored to be viewing here. Many great artists became here, so now staying here is an honor, and you are very Humble. Oh, well, thank you very much. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias. You're very humble and close to your fans. That makes it special for them. Oh, well, I try. I really feel lucky because when I retired from full-time wrestling in 2000, I thought people might remember me for like a year, maybe two, and that it's been 20 years. And so to be able to go around the different parts of the world that I've never even been, and to have this type of turnout and this type of enthusiasm, it's very humbling. So it's easy to be humble when you're humbled by your surroundings. Lo que él dice es que en el fondo es él el que se siente agradecido, porque cuando se retiró de la lucha pensó que se iba a ser recordado por un año máximo, que han pasado 20 años y que la gente sigue recordándolo, puede ir a lugares donde nunca antes habría ido y recibe este cariño de los fans. Por lo tanto, él lo que te dice es que para él es fácil ser humilde cuando recibe este amor humilde de vuelta. Y la mía es very emotional with your answer. Ok, otra pregunta. Aquí, por favor. Hello, Mick Foley. My name is Christian.
I am very fan of all your characters, Captain Jack, Good Love, and all your fights. I would like to ask you, if you will have a WrestleMania fight between these two fighters, who will you choose? John Cena or Brock Lesnar? To wrestle against? Yeah. I'm not going anywhere near Brock Lesnar. John Cena is a kind-hearted human being. Brock Lesnar is not, you know? I'll go a lot of places in the world, but I'm not going to Suplex City. Not this guy. Claramente eligió a John Cena. Lo que me preguntaron, obviamente, tenía que escoger dos personajes para pelear. Oh, sorry. Oh, go ahead. Yes. Go. I have a question for the young lady over there. Okay. Okay. I go. La pregunta va de vuelta para allá ahora. Question is, would you like a hug? So, Le ofreció un abrazo. come on up here. Come on up here. She's got tears in her eyes, so Okay. Wait a minute. So bring her up the steps here. Yeah. You're a very lucky fan. Se emociona, se puso a llorar. Hey. Bueno, pero que le dé un abrazo. It's a very special moment. Oh. Voy por acá. Bien. Él está levantando la mano hace mucho rato. Hi, Mick. This is Royal Rumble weekend. Yes. And 20 years ago, you fight Triple H in Madison Square Garden. So I want to know, besides the thumbtacks and the falls, what is your most favorite moment of that match with Triple H? Oh man, that was a great match. It's not my favorite moment, but the moment that stands out to me was when I realized how badly injured Triple H's calf was. Right? Like, I didn't try to hurt injured Triple H. I suplexed him on a wooden pallet, and there was a jagged piece of wood on the pallet. It went right into Triple H's calf, and it bled profusely. And so to me, the thing that stands out the most is that he went on not only to wrestle, but to have an incredible match, an incredible performance while bleeding so badly from his calf. Like, no one would have thought less of him if the match stopped and he went back, got medical attention, but he continued doing it. And that was my most memorable part. My favorite part about it was that I had that kind of match in that building, Madison Square Garden, because that was the building that was closest to my home. It was about an hour and 20-minute train ride, so I used to take trains from my house. I used to hitchhike from college. So to be the main event in a sold-out Madison Square Garden and to have a match that people would talk about for 20 years afterward, that was a big honor. Wow, le preguntaron por qué hace muchos años atrás se conmemoraba justamente esta semana que es la Royal Rumble, la pelea con Triple H, y le pregunta cuál es el momento que más recuerda de esa batalla, y quizás él dice que no sea la batalla más importante de su vida, pero sí la recuerda mucho por la resistencia, aunque estaban heridos, y él seguía trabajando, él seguía luchando y se decidió seguir adelante con la herida, pero que sin embargo lo que más recuerda es que el Madison Square Garden, que era el edificio donde se llevó a cabo ese lugar, era un lugar donde él siempre soñó estar, porque él viajaba en tren, le tomaba mucho tiempo llegar hasta ese lugar, y obviamente tener la posibilidad de luchar ahí se sintió bastante honrado por esa pelea y la recuerda con mucho cariño. Siguiente pregunta. Hi Mick. How you doing? Fine, and you? How was the travel? Paleta. My name is Filippo, and I am asking you for the present. For those wrestlers that have the opportunity to reinvent himself, I'm asking you for two wrestlers in particular. One of these, you never pinned him, only in the Hall of Fame ceremony, Chris Jericho. And the second is like we see him like the continuation of your legacy, Jon Moxley. What is your opinion for the reinvention of Jon Moxley and Chris Jericho right now and in the future?
Yeah, well, I think John Moxley was just being what he always wanted to be all along, right? Like, I think you give him the freedom to do exactly what he wants to do, and that's what you're seeing now in AEW. Chris, I did defeat Chris Jericho at my Hall of Fame ceremony, and I'm counting it as a victory. All right. Chris is probably the best ever at changing things up. There are some guys, really talented superstars, and they just ride too long doing the same exact thing, saying the same exact catchphrases. And Chris was one of the best at always being able to change things up. And I think he's gone from being, he'll go from being really funny to very serious, like in a heartbeat. And I give him a lot of credit for constantly changing his persona. Claro, le preguntaron a él, obviamente por su legado, le preguntaron particularmente por la reinvención de Chris Jericho y de Moxley. También le preguntaron ahí, obviamente, él marca dos diferencias importantes entre estos dos personajes en la forma de presentarse justamente o de reinventarse. ¿Pero qué pasa? Me están haciendo una seña atrás que no sé qué. ¿Atrás tuyo? Ah, no, está. Ah, ya, ok. No, es que me están haciendo una seña de no. Síganos. Ah, ok, gracias. Te estás haciendo una seña como negándome algo. Bueno, y marcaba que la reinvención justamente estaba en seguir adelante en la decisión, en la capacidad de tomar decisiones. Negrita. Sí, tenemos otra pregunta. Primero tu nombre y tu pregunta. Poca mujer, aparte de la chica del abrazo. Hola, mi nombre es Emilio y mi pregunta consta de dos partes. Como se viene el Royal Rumble, mis preguntas son, ¿qué se sintió que tú participaras en un Royal Rumble con tus tres personajes y de quién fue la idea? ¿Si fue tuya o de alguien más? How do you feel Royal Rumble with three characters? Preguntarle por otro weón no tiene sentido. You have the three characters in the... Oh, I do not recall whose idea it was. I thought it was a great idea. Now, my youngest son was born after I stopped wrestling, and he couldn't figure out how someone who looked like his dad could have ever been one of the superstars like he saw on TV. So he asked me, this like in 2009, if I was ever in the Royal Rumble. And I said, was I ever in it? I was in it 3 times, Trace, in una night, as 3 different characters. And my son looked at me and said, and you still couldn't win? Ahí nos cuenta que no se acuerda de qué fue la idea de que estuvieran los personajes, cree que fue una idea fantástica y cuenta una anécdota de que su hijo más chico nació después de que él dejó de luchar. Entonces, alguna vez dijo como, ¿por qué nunca estuviste en The Royal Rumble? Y él dice, sí estuve, y estuve con 3 personajes. Y el hijo le dijo, y así todo no pudiste ganar. Ahora vamos con una pregunta de ellos que te tienen, they give you they have a gift. You wanna... Whoa, gift no, que venga. Second? Sí, que venga. They do a gift for you. Stone Cold. They're giving me a bust of Stone Cold Steve Austin as a gift for me. I don't know if that's Oh, thank you. Claro. Ok, van a tener que explicar su regalo ahora. Estamos haciendo para que se descargue en vivo. Would you like me to give this to Stone Cold for you? Because I'll see him. Would you like a hug too? Okay. Obvio que quiero un abrazo. En la figura la hizo él, entonces lo está abrazando y reconociendo por él, obviamente. Sorry. He's just starting to make these sculptures from wrestlers because he's a huge inspiration for him. And actually, he's making one of you, but work has been crazy, so he couldn't make it.
do, if you want, I'll see Steve at WrestleCon. I'll give that to him from you. Oh. Okay? And then we will also get you'll get an address here. So when you finish your sculpture of me, if you want me to have it, they'll make sure that I get it. Does that sound good? Okay. Gracias. Thank you. Bueno, le prometió que le iba a hacer llegar la escultura a Stone Cold Steve Austin y que cuando tuviera lista la de Mick Foley se le va a dejar la dirección para que se la envíe. Hay una pregunta acá, perdón, acá hay una pregunta. Is there something crazier that you wanted to do, but they wouldn't let you? Because I think that you've done like the craziest shit, I mean, really. But is there something that you wanted to do and they just said no, because you're gonna kill yourself maybe? Yeah? And what is it? I always wanted to drop an elbow off of a TV truck. I love the idea. I love the camera angles, and I love how they could bring the action like right into people's living rooms. And so I thought, if I had an opponent on the hood of a car, that I could come off the top of a TV truck with an elbow, and that way the cameraman could be right below the hood of the car. So it would look like I was sailing right into people's living rooms. And also, because the car has shock absorbers, it would absorb some of that impact so I wouldn't get hurt quite as bad. So I did look out for my safety a little bit, but I always wanted to drop an elbow off the TV truck, and I was always told no by Mr. McMahon. Thank God. Uy. Él dice como que siempre quiso hacer algo muy extremo, pero fue la única vez que lograron mantener su deseo de que siguiera vivo y le dijeron que no podía hacerlo en un auto en movimiento. Vamos a ir con las últimas preguntas. Sí, acá ya, voy ahí y voy allá. Momento. Hola, Mick. Mi nombre es José. Primero darte las gracias porque con mi familia somos muy fan del wrestling, en especial de WWF. Gracias a tus luchas fueron momentos muy increíbles que pasamos como familia y gracias a eso vamos a viajar este año a WrestleMania a Julieta. Así que igual gracias por toda la historia que has entregado a nosotros como familia. Lo primero que te quería preguntar, muchos te han preguntado por lo que es la historia que tú tuviste como luchador, pero igual estuviste un tiempo siendo general manager de Raw. Mi pregunta es, ¿qué te hubiese gustado hacer en esos momentos? Algo así como alguna jugada como lo hacía Theodore Rock en SmackDown en algún tiempo. Y la otra pregunta que me gustaría hacer, ¿quién crees que va a ganar la Royal Rumble de mañana? Pregunta Three questions in one. First, we wanna give thanks because he saw with his family all the wrestling. What to do for his family was very important. He is gonna go to Florida to see with his family WrestleMania. Very nice. So he wants to thank you for that, and he wants to know who do you think is gonna win the Royal Rumble this year? Oh man, I think CM Punk is going to enter the Rumble. CM Punk. CM Punk. I'm looking for somebody outside of the people who've won it the past 5 or 6 years. So I don't, just me. I love Roman Reigns, but I do not want to see Roman Reigns win. All right? I love John Cena, but I don't want to see him return and win. I love Seth Rollins, but I don't want him to win. So I would like to see like a surprise. And the best way to get people interested quickly is to do it with somebody who can cut a heck of a promo, as we call it in wrestling, and CM Punk is that type of guy. And I think that he could turn whatever match he has into something really big. So that's my, what we call dark horse, pick. And then for the women, I think either Shayna Baszler from NXT, or possibly somebody like Rhea Ripley
who can then challenge Becky Lynch for like a dream match type of thing. Those are my 2 picks, 3 picks. Wow, a ver, le preguntaron obviamente cuál era su favorito para Royal Rumble de este año y él piensa hacia atrás en 5 o 6 años y no encuentra a nadie más que CM Punk, obviamente, para ganar. Ve bastante prospecto, pero ninguno que vaya a llegar ahora y que le gustaría ver una sorpresa dentro de todo y cree que las capacidades de CM Punk son las correctas. Y en mujeres mencionó a... ¿Alguien se acuerda de las chicas? A Ripley, obviamente para ganar, que sería un gran match para él. Vamos con las últimas 3 preguntas, así que vamos a tratar de sacarlas de distintos lugares. The last 3 questions. Voy. Don Eduardo Barraza, ¿cómo está usted? Muy bien, don Jorge David. 2 preguntas, Primero, que nombró a... Terry Funk. ¿Qué opina de Terry Funk? Y segundo, ¿cuál ha sido el mejor árbitro de la lucha libre que le ha tocado a usted? Y gracias por venir a Chile. He has 2 questions. One, what do you think about Terry Funk? Ahí le soplan toda la mayoría de los most remember referee that you know. The most remembered referee? Well, Terry Funk was my idol and my mentor. And even when he would come out, and he's 74 now, so he's 20 years older than me. He would come out 2 years ago at 72 years old, and he would still scare fans. Like he was really believable. And the most memorable referee has got to be Earl Hebner, right? It's got to be referee Earl Hebner. ¿No? ¿You don't think so? Ok, sí, él lo recuerda y lo recuerda como un gran mentor, una persona que aprendió mucho de él. Y de referee, bueno, ya lo escuchaste, obviamente. Dice que todavía asusta a la gente. Sí, asusta a la gente. Voy con un pequeño Juan acá. Mi pregunta para ti, Nick, es que si conoces algún luchador chileno y si conoces alguno, quería preguntarle el futuro que ves para ellos. He wants to know if you know any Chilean wrestling. Okay. If you know it, what do you see the future for her? No, I do not know it. I was given a T-shirt today by one of the promotions, and they've been running shows regularly for 15 years, and I think that's great. And I think much earlier today I met a Chilean wrestler, and so I think it's great. I think the best wrestling is a result of as many different styles as possible, and that the best wrestlers incorporate different aspects of different styles. So I encourage people, if their goal is to become a professional wrestler, to go out there and give it a try, but to be safe, all right, and not to forget to have fun out there. Ok, dice que no conoce ninguno, se le ha acercado a varias personas que le han recomendado un par de nombres, pero que no conoce ninguno, pero que si así fuera recomendaría obviamente que primero tuvieran cuidado con ello y que obviamente tuvieran la capacidad de entrenar, de trabajar y de mezclar la mayor cantidad de técnicas posibles, que eso es súper importante porque un buen luchador tiene que saber mezclar la mayor cantidad de técnicas posibles. Ok, penúltima pregunta, su nombre y su pregunta. Hi Nick. First of all, sorry for my accent in English. I have 2 questions. First, what is your motives or the reason to debate stars like Rocky 99, to sell 11 churches? What do you think about sales bumps with Edge and in ECW match? And I'm a bit nervous right now. That's okay. It's okay.
it's a finest work. What you do with young stars. Por hablar en español, as the star we see right now. So I congratulate you your work in the years. And the second question is it's how do you think and what's it's been boring in a world with like a murder, and how do you think about this serious question in wrestling business? Un aplauso por la pregunta de mi compañero acá. Son dos preguntas. Okay, yeah, the Chris Benoit thing is really difficult. I mean, in translation, I don't think we're treating him like he was a murderer. I think he did. He killed his family, you know, so it's really hard to embrace him as part of the history when he did something so awful. You know, there's some things that you can be forgiven for. I don't know if killing your family is one of them, though. So that's a really difficult question. So address that first. Dice que es una pregunta difícil. Cree que la traducción no es, en el fondo, tratarlo como un asesino, porque lo es algo que él hizo, que es algo terrible, pero que hay cosas que no pueden ser perdonadas y creo que todos estamos de acuerdo con su respuesta. Sí, perdón. La pregunta número uno. La pregunta, perdón, para la gente que no sepa, se está refiriendo a Nueva sobre una persona que mató a su familia. Para la gente que está aquí, entonces no es algo sencillo el tema. But as far as elevating other talent, that's something I took a lot of pride in. It's something I thought I was very good at. I felt like the characters I portrayed blended well and had great chemistry with a lot of different superstars over the years. And I think we have to use, all of us have to use our abilities to their utmost. So I felt like I had a unique ability to bring out the best in the people I wrestled with. And so I tried to do that. So my match wasn't successful unless I felt like my opponent was better off after the match than he was before the match. And I took a lot of pride in having the best possible matches that those guys would remember. You know, in Randy Orton's case, he feels like it was the most important match of his career. That's 16 years later. You know, Triple H looks back on that I Quit match, not I Quit, but street fight we had 20 years ago as being a really important match. So I felt like that was a gift I had and that I needed to share it. And aside from that, Mr. McMahon paid me pretty well to do it. So. El compañero le preguntó por su capacidad de darle relevancia a otros artistas y como subir el nivel de la carrera al pelear con ellos. Él de forma muy humilde dice que si bien él sabe que tenía el talento de hacer buenos dúos, él siente que la gran gracia era que estas personas lo que le aportaban a él era igual a lo que aportaba él a la carrera de ellos y finalmente no se pelea solo, sino que se pelea con alguien más, que del trabajo en equipo que él lograba hacer con otros lo hace sentir muy orgulloso que 7 o 6 años después la gente se recuerde de lo que ese dúo junto a él significó para su carrera. Muchas gracias. I have a request, okay? Okay, una pregunta de vuelta. The person I have wanted to meet more than anyone since I was 7 or 8 years old is Dolly Parton. Dolly Parton. Dolly Parton, right? And right now Dolly Parton has something very popular called the Dolly Parton Challenge, okay? So I'm putting out my own Dolly Parton Challenge. I am signing autographs with unique quotes from Dolly Parton songs. So if I give you one of those autographs, make sure that you write down hashtag Dolly Parton Challenge, hashtag Mick Foley Challenge, and hopefully she'll see it and she'll like it, and I'll finally, after 46 years, get the chance to meet her. Él tiene una solicitud para ustedes, es un gran fan de Dolly Parton, por lo tanto está firmando los autógrafos con distintas citas de Dolly Parton, así que si a ustedes les da alguna foto con un autógrafo con eso, les pide que lo publiquen con el hashtag Dolly Parton Challenge, a Mick Foley Challenge,
porque esa es una esperanza para que Dolly Parton al fin pueda ver que él quiere conocerla y así él pueda cumplir su sueño de conocerla. Muchas gracias. Tell them that I mean, I understand not everybody wants a Dolly Parton quote, so if you come up there to my table, it'll be a bonus signature. So you get the thing you want signed, then I'll give you another one for no extra charge with Dolly Parton's quote on it, but you have to take photos of it and post it on Instagram or Twitter with those hashtags. Va a premiar a todos los que participen en esto y saquen la foto y lo suban con el hashtag con otro autógrafo gratis para que lo hagan. Thanks everybody, I had an absolute blast. Really appreciate you being here. And thanks to all the men and women who not only came here to support me, but wore flannel shirts in this heat just to show their love for me. Thank you. Las gracias por haber estado y haber mostrado amor por él. Ahora le vamos a entregar el recuerdo de del Superfest. Esta es la estatuilla de Superfest. Querido, no estoy compitiendo por si acaso, esto estaba planeado de antes, pero tenemos una estatuilla de Mick Foley en homenaje a él por parte de Superfest. Bueno, we have. Oh, come on. We're taking a Foley, 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 Foley. No, the same guy. And many guys try to put your face in this sculpture. It's a very attractive face, you know, for a sculpture. Thank you. Thank you. Holy shit. Oh. Perdón, vamos a hacer una selfie para que todos levanten las manos y salgan en la foto. No se van a ver porque se nos van. Que la saque él. Que la saque él. Que la saque él. Que la saque él. Que la saque Mr. Soco. Enano. Thank you, Foley. 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 Ladies and gentlemen, Mick Foley. Y Mr. Sock, obvio. Steve Austin y Mick Foley. Chicos, atentos, esto no termina, nosotros continuamos, vamos a seguir adelante.